Good evening. So in this YouTube session, we are going to discuss about gravitation. So from class 11. So we are going to discuss the basic concepts from this gravitation lesson. So which you have not involvedly, that is, you have not seen in your class sessions, and which will be helpful for your JEE and NEET examinations. So here are few tips I am going to produce in these gravitation sessions. So I think you can understand it easily. So please subscribe our YouTube channel Guru Shiksha Physics Kalpam. So let us going into the session. So first we are going to discuss about Kepler's law. Actually Kepler's law, we have three statements: Kepler's first law, second law and third law. That is law of orbits, law of areas and law of periods. So three things we are having. In this we are going to discuss this law of areas. Why this is more pronounced here in this chapter? Because we already know that for any object which is moving in circular path or elliptical path, any planetary motion or electron motion or anything which is making any object as its center and moving around the object. Suppose if we are rotating a stone or any rotating object with respect to a center, actually the angular momentum of the object should be conserved. Actually it is not a rotating object, because we are discussing about planets and electrons. They are not only rotating, they are also spinning. So we are calling it as a revolving motion, a revolutionary motion. So it is spinning itself and it is completing one complete rotation. That is called revolution. So both the effects are there. So while the object is spinning, it has a certain effect, and the object is moving around the center. Maybe it may be the sun or it may be the nucleus. So உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு எஃபெக்டும் சேர்ந்து இருக்கிறதால இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, we have conservation of angular momentum. That is explained in this law of areas. So law of areasங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். நம்ம படிச்சிருக்கோம். The area swept, that is the area swept by the planet. The area swept by the planet or anything in a time interval is always equal. Is always equal. என்ன ஈக்குவல்? அது எந்த பிளானட் எடுத்தாலும் சரி. ஸோ ஒரு பிளானட்னு எடுத்தோம்னா அந்த பிளானட் வந்து சப்போஸ் இட் இஸ் கவரிங் சர்டைன் ஏரியா. நம்ம தெரியும் ஒரு எலிப்டிக்கல் மோஷன் அப்படின்னா, in this planet, this is the sun, this is the nearby region of this orbit, this is the fourth region of this orbit. So the area swept by the planet from this position to this position will be same as it is covered from this position to this position. Both the areas are same and both the time intervals are also same. So it covers equal areas, that is areas swept by the planet in a time interval. That is, it sweeps out equal areas in equal interval of time. In the planet இங்கேருந்து இங்க போறதுக்கு 2 days ஆகுது. For example, here also it takes 2 days. But the distance is different. இங்க வந்து ஏரியா வந்து வைடா இருக்கு, இங்க narrow-ஆ இருக்கு. I can draw it as narrow area. But the area swept in both the cases are same. The time interval is also same. So it sweeps out equal areas in equal interval of time. நமக்கு அது மட்டும் தான் தெரியும். இந்த இடத்துல அப்ப என்னது? Aerial velocity is constant. நம்ம இதான் எழுதுவோம். This alone we can understand. But what is the other thing here we are having? அது மெயினா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, angular momentum is always conserved. So நம்ம எழுதுறோம் angular momentum வந்து எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, mr square omega. Actually இப்படி தான் எழுதுவோம், mr square omega, because L equal to I omega. I is mr square னு எழுதுவோம். இது வந்து நமக்கு ஏரியல் வெலாசிட்டி என்ன வரும்னா L by 2m.
This is the constant factor we are getting, L by 2m, because aerial velocity is, that is half r square theta dot. This is your aerial velocity. Half r square omega ன்னு சொல்லலாம். இது வந்து if you integrate you will get. இது புக்ல தான் இருக்கு. But this is the main thing. எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சுத்தினாலும் நியூக்ளியஸோ இல்ல சன்னையோ அதோட angular momentum கண்டிப்பா கன்சர்வ் ஆயிருக்கணும். Not linear momentum, I am talking about angular momentum. That is L by 2m. That is aerial velocity is always constant. So இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர் கெப்லர்ஸ் லால. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. So just they will teach this and leave this. அதோட proportionality இதை மட்டும் சொல்லுவாங்க. அதே law of periodsல they explain square of the time period is directly proportional to the cube value of the major axis of the planet. So இதெல்லாம் சிம்பிளா நமக்கு, பட் this is the main thing. angular momentum கண்டிப்பா ஒரு rotating ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு spinning as well as rotation அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கன்சர்வ்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பிளானட்டால இல்ல அந்த எலக்ட்ரானால ரிவால்வ் பண்ண முடியும். This is one important factor from Kepler's second law. Next I am going to teach you that you studied about Newton's law of universal gravitation. அது நமக்கு தெரியும். Any object in the universe, it attracts other object with its own mass that is directly proportional to the product of their masses, that force, gravitational force, and inversely proportional to the square of the distance between the two masses. அது நமக்கு தெரியும். So இது ஒரு mass, this is one mass and this is other mass. So both the masses will attract each other and this is the distance r square from the centers of the two masses. So this is the distance, sorry, not r square. So force is directly proportional to their masses. We'll consider it as m1 and m2 and inversely proportional to the square of the distance. So from this we are calculating the universal gravitational constant g. But in the vector formula நம்ம எழுதணும். எப்படி எழுத முடியும்? Because gravitational force is always attractive. It will attract each other. It is always attractive. So I can write force exerted by 1 on 2. எப்படி எழுதணும்னா vector formula g m1 m2 by r square. So this is pointing towards I cap. So I can write it as I cap. Force acting on 1 due to 2, it is attracted towards 2 because only attractive force is there in gravitation, no repulsive force. So object 1 will be attracted by object 2 and object 2 will be attracted towards object 1. So f1 2 ங்கிறது வந்து gm1 m2 by r square I cap னு எழுதலாம், direction. Similarly f21 vector will be written as g, same thing, g m1 m2 by the same distance but minus I cap because this is attracted towards the negative x direction because this is x and this is y, you can consider. So this is vectorial notation given to this Newton's universal law of gravitation. Suppose if you have three different objects, suppose it will be in a triangular form, which we can consider we have three different masses in the form of a triangle. So எதுக்கு நான் triangular formula போடுறேன்னா I can simply specify the vectors. So I am drawing the triangular form. So m1 will be attracted by m2 and m3. So this is f12 f13. Similarly m2 will be attracted this side, so f21 f23. Similarly f31 f32. So these are the respective force directions. So you studied about projection of vectors in vector addition. So from that I can write this too. இதுல ரெண்டுமே எல்லாமே all the masses are same அப்படின்னா m1 m2 m3 all are same. If we consider like that, then the horizontal component of f31 and f32 will be cancelled. So only you have vertical component. So இதை நான் எப்படி எழுதுவேன்? f31 vector plus f32 vector. Add பண்ணனா இதோட sin component எடுத்துக்கலாம், sin or cos component anything.
So this is an equilateral triangle, this will be 30 degree. So by f31 cos 30 plus f32 cos 30, both are same. So that is gm into m. So gm square, you consider the distance as L. Okay. So gm square, we can write it as f31 cos 30 as gm square by L square into cos 30. That is acting along minus j cap. That's all. Admari f32 cos 30 is gm square by L square cos 30 minus j cap. Adhe mari indha edathila paakumbodhu idu indha pakkam idu indha pakkam. Similarly here it makes an acute angle. But idhila நம்ம cancel பண்ண முடியுமா அப்படினு பார்த்தா இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. இதுல வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. இதுல this force is acting this side, this force is acting this side, both will cancel, so this will be added. அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். So அதுல நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். So அப்ப f23 இது f13. So இதோட காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம இது பண்ணி, so we can make that. So இதோட sin component, make this as cos component. So f23 cos 60, f13 cos 60, so sin 60 will be added. So I can write that as f23 sin 60, which is gm square by L square root 3 by 2 j cap. Correct. Similarly, this side also gm square by L square root 3 by 2 same j cap. You know that root 3 by 2 both are acting in the same direction. So root 3 by 2 plus root 3 it is. For this will be cos 30. So you know that cos 30 is root 3 by 2 L square minus j cap. This is for f31. So if you add the f31 plus f32 cos 30, so it will be root 3. So it is acting in the minus j cap direction. This is acting, both are adding, so acting in the plus j cap direction. This is f13. f13 sin 60. This is f23 sin 60. Finally, the net force will be 0. So the object will be staying at the stable points. m1, m2, m3 வந்து என்ன ஆகாது, எங்கேயுமே மூவ் ஆகாமல் ஸ்டேபிளாக அங்கேயே நிற்கும். ஏன்னா எல்லா ஃபோர்ஸும் மற்ற ஃபோர்ஸை கேன்சல் பண்ணிடுது. அதில் இதோட காஸ் காம்பனன்ட் ஃபோர்ஸை, சைன் காம்பனன்ட் ஃபோர்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டோம், காஸ் மட்டும் எடுத்துருவோம். இல்லை அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் சொல்லிட்டோம், இதுவும். அப்போ இதோட காம்பனன்ட் இதோட காஸ் காம்பனன்ட் கேன்சல், சைன் காம்பனன்ட் will be in the upward direction, this will be in the downward. So all the upward and downward forces will be finally cancelling each other. So the net force will be 0 in this case. இது பார்க்கும்போது காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியும் ப்ராப்ளம். ஸோ புக்லேயே இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. In your NCERT textbook we have a problem like this. So just try that problem. So it will be easy to understand the vectors in case of gravitational lesson. So in the next sessions we are going to see few problems related to JEE mains and NEET examination. So thank you for watching this YouTube channel. Thank you once again.